ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, KCET 2021. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪಾರ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 PU 1ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ KCET ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಸ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. KCET ವಿಜೇತ, KCET ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿಜೇತ 26-27 ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Chat box not working. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಣ. ನೋಡಿ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್. ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು. ಓಕೆ ಜೋಸೆಫ್, ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿ. The physical quantity which is measured in the unit of Weber per ampere is. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರು. ಏ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ದವರು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆಂಪಿಯರ್, ವೆಬರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶೋನ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay. ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶೋನ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ AC ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, XL 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
So they have given the values, and usually we will consider about the readings. XL is equal to XC only here for the resonance circuit. Resonance circuit ಗೆ XL is equal to XC ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಮನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ V is equal to VL is equal to VC. Normally here we will consider about 0 only. Okay, here we will consider about the voltages across those things, we will consider 0 for the resonance in that condition only. So if we want to calculate I, what we will consider, I is equal to V divided by R only. So what is V? So voltage they are giving equals ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. VL minus VC, ಅದು ಇದು VL minus VC ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀವಲ್ವಾ. VL minus VC 0, but what about V? V they are giving the value 90 degree ಅಲ್ವಾ, 90 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that will be, so what about resistance 45, it's 45 only. So finally we will get 2 ampere. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Formula will be K is equal to 1 divided by LC ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ K ಏನಾಗುತ್ತೆ, inversely proportional to C only. So LC oscillations are similar and analogous to the mechanical oscillations of a block attached to a spring constant K ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The electrical equivalent of the force constant of the spring. ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ LC circuit, L is equal to and C is equal to at T is equal to 0. The charge on the capacitor is 0. Charge on the capacitor is 0 and the current is 2 ampere. The maximum charge that will appear on the capacitor will be. So the maximum charge they are asking Q only. ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ L I naught square. Usually we will consider the formula. So about this, and one more formula is there, Q naught square divided by 2C. They are asking about the charge only, they are asking about charge. So how to calculate for charge? Q naught ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ Q naught is equal to, we can consider C this side only, and I naught root of LC. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, option B, correct only. You should substitute and calculate. Next one. Suppose that the electric field amplitude of electromagnetic wave is E naught 120 Newton per coulomb and its frequency is if f is equal to 50 megahertz, then which of the following value is incorrectly computed? Incorrectly they are telling. It's a conceptual question. Should answer, try, at least try. Yes, the option will be C, propagation constant. Propagate ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Angular wave number is 2.1 radian per meter.
A ಅಲ್ಲ C. Next ನೋಡಿ. The source of electromagnetic wave can be a charge. The source of electromagnetic wave can be a charge. Okay, it's about the moving in a circular orbit. So it will be moving in a circular orbit about the wave. Next one, at least try ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. Okay, shall I give the formula at least? In refraction, light waves are bent on passing from one medium to second medium, because in the second medium, it's a direct question only. Its speed is different. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಲೈಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈ. Okay, so they are giving mu g is equal to 3/2, and that from air to water is 4 divided by 3 only. Then the ratio of focal length of a glass lens in water and in air. So they are giving FW focal length FW divided by FA. They are asking this one. So we can consider they are giving the mu g -1. Usually for glass also we need to compare with the thing. Again for water we need to consider both combination mu g divided by mu w -1. Solve this one now, at least using the formula solve this one. Okay, solve this one. So I will substitute, and then you need to solve 3/2 -1 only, and this will be 3/2 divided by this will be 4/3 -1. You solve, you will get the answer. It's about D only, just substitution. Okay, amore, solve ಮಾಡಿ at least. Next one, it is also direct one only. Two thin biconvex lenses have focal lengths f1 and f2. A third thin biconcave lens has a focal length of f3. If the two biconvex lenses are in contact, the total power of the lenses is P1. If the first convex lens is in contact with the third lens, the total power is P2. If the second lens is in contact with the third lens, the total power is P3. ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು P1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ P1 only, right? So that P1 they are telling about the first one, F1 and F2. If we have considered,
we have a formula 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, but for first one we will consider like this about the power. For the same thing, next they are telling first in contact with the third one, but they are telling about the concave. So there we will get the negative 1 by f1 minus f3. Okay. Next in another one, they are again keeping second one with the third one. Second one with the third one. For that we can consider the P3 1 by f2 minus 1 by f3. So then if you solve this one, what is the formulas? Can you guess? Can you guess this one? You need to solve all these things for the P1, P2, P3. Actually only one option is there. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f1 ಪ್ಲಸ್ f2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ f1 f2 ಡಿನೇ ಬರೋದು. ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the size of the image of an object which is at infinity as formed by a convex lens of focal length 30 cm is 2 cm. If a concave lens of focal length 20 cm is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 cm from the lens, the new size of the image is, the new size of the image they are asking. So here we will consider first about 30 centimeter. We will consider V is equal to F is equal to 30 centimeter in the first condition. So next we need to solve for the magnification. For that they are telling about the, so if a concave lens of focal length 20 centimeter is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 centimeter from the lens, the new size of the image formed. They are telling about the new size, but we have a formula for magnification that will be equal to the image by object only. For this we can consider about the focal point about the f divided by f minus another one we can consider the u dash. This is the formula, remember this one. So we need to solve for the u dash. So there will be a change in the thing. So u dash we need to calculate. For this u dash we can consider 30 minus what is the change in another distance they are telling 26. So maybe now you will get the answer. It's an option B. You need to solve all those things for the image. Approximately you will get that one. Prarthana Mo, okay. A slit of width A is illuminated by red light of wavelength 6500 angstrom. If the first diffraction minimum falls at 30 degree, then the value of A is, which formula is suitable for this? N lambda is equal to A sin theta. So this is the formula, don't forget. N lambda is equal to A sin theta. So they are asking about A only. A is equal to N lambda divided by sin theta. N for the first minimum we need to consider about the illuminated by red light first diffraction minimum. So N is equal to 1 only. Lambda they are giving 1 into lambda will be 6500 angstrom. Angstrom means 10 raised to minus 10. Sin theta, sin 30, that will be 1 by 2 or 0.5. Anything is fine. Solve that one. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಗ್ದವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು.
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? It's about micro, you will get 1.3 only, 1.3 micrometer. Micron andre okay. Which of the statements are correct with reference to single slit diffraction pattern? Yes, Prarthana avare, correct only. Next one. Next one kalsi. A ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. Yes, it's option correct only. Fringes are of unequal width, and third one, light energy is conserved. So these are the two things. Next one. In the Young's double slit experiment, a monochromatic source of wavelength lambda is used. The intensity of light passing through each slit is I naught. The intensity of light reaching the screen SC at a point P, a distance x from origin O is given by take D less than capital D. A ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗ ಹಿಂಗೆ, which formula you are using? We can use IR is equal to 4 I naught cos square 5 by 2. Is that possible? Intensity they are telling IR is equal to 4 I naught cos square 5 by 2. Use this one. So we need to solve for only 5 only. So for 5 we need to solve. D ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 5 ಅಂದಾಗ 5 by 2 ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತಗೊತೀನಿ. ಈ 5 by 2 ನಾರ್ಮಲಿ ಪೈ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೈ ಓನ್ಲಿ, ಅಬೌಟ್ ದ 180 degree we will consider. So pi into delta x, this is the change in path difference ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. So pi d, so then it will be about the x only, pi x divided by capital D about the distance between the slits and the screen. About the distance between the slits we will consider small d. So x, yes, option will be B only. D ಅಂದ್ರ B ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? C ನಾ? C ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸೇ ಬರಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ, ಕಾಸೇ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. The work function ಅಂದ ತಕ್ಷಣ dual nature of light of a metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom is incident on this metal surface. The velocity of emitted photoelectrons will be, the velocity anta keltidare. So velocity if they are asking, first we need to consider about the kinetic energy only, fix. Then what about the work function and energy? So kinetic energy K is equal to E minus phi naught. K is equal to E minus phi naught. They are asking about the velocity V. So work function already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ W naught ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಬೋದು. E minus I will take one more step also. K is equal to half mv square is nothing but K only. So K is equal to E minus what is the phi naught. You can consider phi naught only, work function 1 electron volt. We need to calculate about the E. E is equal to shall we consider the hc by lambda? So we can consider E is equal to hc divided by lambda only. H is 6.62 10 raised to minus 34 only. 2 decimals ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಬೋದು. C will be 3 into 10 power 8. And what about lambda? 3000 angstrom means 10 raised to minus 10 only. Solve this one and substitute here. And this one you need to convert into joule also. How you will convert into joule? Angstrom, okay. You anyhow you will get in electron volt only. What is the answer?
ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ, ಏನದು ಆದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜೌಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು E is equal to 12,400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರೌಂಡ್ 4.13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. 4.12 electron volt ಬಂದಿರಬೇಕು after substituting this one. So this will be lambda will be 3000 into 10 raised to minus 10. Okay, yes, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ obviously 3 something ಬರುತ್ತೆ, 1 into 10 raised to 6. Okay, after substituting, yes, D is the correct answer. ಅದೇನದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 3 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 3.13 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಎಗೇನ್ ಎಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 into 10⁻⁶ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕದು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೂಟ್. ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1 has a kinetic energy 1/8 of its rest mass energy. Another light photon having energy equal to the kinetic energy of the possesses a momentum P2. Then the ratio P1 minus P2 is equal divided by P1 is equal to. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ they are telling about the kinetic energy. K1 is equal to 1/8 mc square, correct, of its rest mass energy. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ E0 is equal to mc square ತಗೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. E0 is equal to mc square. From that also we can consider rest mass energy E0 is equal to mc square. This is the one formula. So generally we will have the formulas. By observe question, read carefully. Clear? So next we can consider the total energy. So total energy, usually what we will consider, E square is equal to, so this one will be the 1/8 mc square plus E0 will be mc square. First we will take the general formula only. We have a general formula. P square C square something you will get, no? That formula we need to consider. What is that formula? Do you remember? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು P1ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. P1C ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, P1C ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊತೀನಿ. P1C ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ E ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ P1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರನೇ P2 ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ D ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, 3/4. P1ಗೆ P2ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಇದಕ್ಕೂ ಡಿನಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ photoelectric equation to the graph between the kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation is ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ E2. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಂಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ E is equal to -13.6 ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Z²/n². ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. E is equal to -13.6 Z²/n². So for that you can use for the first one. Next you need to substitute for the energy helium also. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ helium plus this about the 3 only. You can consider for this 3 only. For this also you can consider 13.6 -13.6. ಹೀಲಿಯಮ್ಗೆ Z ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಾ? 2 ನಾ? So -13.6 Z² is there. For that you will consider the 2² and this will be the 3². So ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋರು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ. ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅದೇ? ಎಸ್, ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 13.6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Next one, the figure shows standing de Broglie waves due to the revolution of electron in a certain orbit of hydrogen atom. Then the expression for the orbit radius is, all notations have their usual meanings. So here you need to consider about the n usually we will substitute with the value 6 only, 6 number of oscillations usually we will consider like that. So can you guess the answer? Not guessing, you need to solve. Angular momentum ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೋಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ mvr is equal to nh/2π. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? mvr is equal to nh/2π. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ n² h² ε0/πm z². z ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 36 ಬಂದಿರಬೇಕು. 36 h² ε0/πm e². 36 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. n is equal to 6 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಸಿಕ್ಕಿದೆ 36. ಎಸ್ ರಾಕೇಶ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 19th one. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು. An electron in an excited state of lithium 2+ ion has angular momentum 3h/2π. The de Broglie wavelength of electron in its state is p/a0. De Broglie wavelength andashna lambda is equal to h/p only. So we need to consider lambda is equal to h/p, p is equal to m into v. ಅಥವಾ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ. HR divided by MVR. MVR ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾ? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ NH/2π. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ R ಓನ್ಲಿ.
NH divided by 2 pi. NH by 2 pi ಅಂದರೆ 3h by 2 pi. ಏನು ಆನ್ಸರು? R is equal to A naught n square by Z. ತ್ರೀ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಪೈ ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 pi ಎ ನಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ 2 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. So this we have a formula. Something we can consider like n is equal to nh by 2 pi about the angular momentum. Mvr is equal to nh by 2 pi. In the same form, this also we can write 3h by 2 pi as they are giving 3h by 2 pi. Alva. So we need to calculate for the radius. Rn is equal to n square divided by z e naught. So we can consider for the n is equal to 3 and z is equal to 3. So after substituting we will get R3 is equal to, this one will be the 3 3 is 9 only, 9 by 3 A naught. So we have another one, 2 pi Rn. So 2 pi Rn is equal to n lambda. B ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, 2 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. So from this we can consider lambda is equal to 2 pi Rn divided by n. N ಅಂದರೆ normally substitute ಮಾಡಿದರೆ yes, then you will get the answer. It's option B only correct. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. Okay, next one. ಏನಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು? Okay, which graph in the following diagram correctly represents the potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation? So we will consider like this. So for this answer definitely it will be D only. You will get about the potential energy mega electron volt, and this will be like this for R. So that is about the value answer. In a nuclear reactor ನಿಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Heavy nuclei is not used as the moderators because it's about the B, elastic collision of neutrons with heavy nuclei will not slow them down. Identify the incorrect. Yes, you need to guess the answer. Identify the incorrect statement. Try ಮಾಡಿ. Option D ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? Yes, option D correct. On LED is a lightly doped PN junction diode which emits spontaneous radiation of forward biasing. That is about the incorrect. 3 photodiodes D1, D2, D3 are made of semiconductors having band gaps of 2.5 electron volt, 2 electron volt, 3 electron volt respectively. Which one will be able to detect light of wavelength 600 nanometer? Option try ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಯಾವುದು? It's about C. It will get 2D photodiodes. Okay,
For a body moving along a straight line, the following VT graph is obtained according to the graph, the displacement during. ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್ಸು? ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು. ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ area under usually we will consider acceleration time only, acceleration time graph. Initially it starts from rest only, so initially we will consider 0 only of at square we are considering velocity of at, only t we need to consider. Okay, solve this one. Just simple of what is a is 8, I am incomer to second, I can, what you can, evening go yes foundation class ಇದೆ. So this will be a will be 8 only. Yeah, 1/2 8 into t will be 10, so this will be 40 meter per second. Okay, next one, S is option B. Next one, the maximum range of a gun on horizontal plane is 16 kilometer. Horizontal plane means R only. So we have a formula, R gain formula, maximum iddaga. So R max u square divided by g only, u square by g. So we need to calculate about the u only. So R max into g, maximum they are giving 16 kilometer, kilo means 10 power 3, g 10, v square ಇದೆ ಅದು, v ಬೇಕು ನನಗೆ, so u ಬೇಕು ನನಗೆ, u is equal to root of r into g only. Yes Sudeep, I got to know, but what do you want to know from here? ಈವ್ನಿಂಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 16,000 ಇಂಟು 10 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, 4 means you will get 400. Yes, 400. ರೂಟ್ 16 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 4 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ದ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ ಸುದೀಪ್, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹೊರಟೋದೇನೋ. So it's always a parabola in the absence of air resistance. Parabola. Sudeep answer ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one.
For a projectile motion, the angle between the velocity and acceleration is minimum and acute at about only 1 point. Only about 1 point in a projectile motion, angle between velocity and acceleration will be 0 at the highest point. Yes, Sudeep. B Allah. A particle starts from the origin at t is equal to 0 second with a velocity of 10 j cap meter per second and move in the xy plane with a constant acceleration of 8 j cap plus 2 j cap meter per second at an instant when the x coordinate of the particle is 16 meter, y coordinate of the particle is ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You remember this formula for the x coordinate, x is equal to ux t plus of ax t square. So this one we need to solve first. This one we need to solve about the x coordinate. X coordinate ಅಲ್ಲಿ usually ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 16 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X coordinate of the particle is 16 here. So 16 is equal to, initially we will consider 0 only, plus of a they have given xy plane with a constant acceleration of 8 j cap plus 2 j cap, that will be 8, I cap will be 8 j cap. Okay, we will consider 8 only. So about the time, are they giving any time? T is equal to, a particle starts from its origin, t is equal to 0, velocity and move in xy plane with the constant, then the particle. Okay, so you need to substitute with the same value, t square. So we need to calculate from here t only. 2 1s are 2 4s are, t square is equal to 4 1s are 4 4s are is equal to 4, t is equal to 2 seconds. Check ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, t is equal to 2 seconds. ಅದೇ ರೀತಿ y coordinate ದು, so we need to calculate for the y. Y is equal to, in the same form, uy t plus of ay t square. Now we need to calculate for y only. Uy, now you will get 10 j cap. So uy will be 10 only, time will be 2 only, plus of ay we need to consider, ay we will consider 2 only, into t square will be 2 square. Solve this one, how much you will get? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗೂ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ. 10 2s are 20, 24 yeah, 24D is the answer. ಥಿಯರಿ ಈಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. A coin placed on a rotating turn table just slips if it is placed at a distance of 4 cm from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance of, think ಮಾಡಿ. ಹೀನಾ ಅವರು ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. You should take the formula mr omega square is equal to mu mg ನದು mu mg. Yes, use this formula. mr omega square is equal to mu mg. mm cancel ಆಗುತ್ತೆ. You need to calculate for r inversely proportional to omega square ಆಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ inversely proportional to omega square only. Then if you want to calculate the second one, usually we will consider r2 is equal to r1 ಕೂಡ numerator denominator numerator ಹೋಗುತ್ತೆ. Obviously this will be the reciprocal omega 2 ಅಲ್ಲ, omega 1 by omega 2, because it's a reciprocal, omega 1 divided by omega 2 whole square. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? r1 will be 4 only. Yes, and this will be the 1 by 2 because it's a doubled. It's a doubled, omega will be cancelled. This will be 4 and this will be omega and this will be 2 omega. Omega will get cancelled and this will be 1 only.
Yes, it is 1 centimeter. Next one. Try ಮಾಡಿ ಇದು. A 1 kg ball moving at 12 meter per second collides with a 2 kg ball moving in a opposite direction of 24 centimeter 24 meter per second. If the coefficient of restitution, so this we can consider E only, I will give the formula. Then their velocities after the collision are, we have general formula for momentum conserved ge m1 u1 है ना, we will start with m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. We know this formula, right? So substitute the values. So they are giving the values of collides with 1 kg ball moving at, so m1 ಬಂದು 1, u1 ಬಂದು 12, m2 ಬಂದು 2. What about u2? Moving in opposite direction of 24, opposite direction of 24. What about m1? 1 only, 1 v1 plus 2 v2. So can you calculate now? First ಒಂದು equation ಬರುತ್ತೆ, ಆ equation ಪರಿಮಳ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 24 ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 48 ಆಗುತ್ತೆ. 48ಅಲ್ಲಿ 12 ಹೋದರೆ 36 ಮೈನಸ್ 36 v1 plus 2 v2 na, this will get one equation. Another equation from the coefficient of restitution E, they are giving E is equal to, we have a formula v2 minus v1 divided by, so u1 minus u2. So using this one you need to solve for that. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ v1 v2 ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. ಬಿ ಆನ್ಸರು, ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. u1 ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 2/3 v2 ಮೈನಸ್ v1 ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ. u1 ಅಂದರೆ 12 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ u2 ಅಂದರೆ -12. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎ ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ರಿಬೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, try for this. A ball hits the floor and rebounds after an elastic collision. In this case, option will be C only. The total momentum of the ball and the earth is conserved. So both the momentum of the ball and earth will be conserved in this situation. So next, in figure centimeter, E centimeter. Okay, cancel that one. E and V centimeter represent the total energy and the speed of center of mass of an object of mass 1 kg in pure rolling. So there we need to consider about the pure rolling. Pure rolling agode namage disk alle yavudu. Yes, some over, it's about C. Next one, try this one. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Two bodies of masses 8 kg are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC. A third body of mass 2 kg is placed at the centroid G
of the triangle. If AG is equal to BG is equal to CG is equal to 1 meter, where should a fourth body of mass 4 kg be placed so that the resultant force on the 2 kg body is 0? What is the force? Usually first we will consider F is equal to G into M1 M2 by R square, alva. F is equal to capital G M1 M2 divided by R square. This is about the gravitational force. So ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಮಾಸ್ m1 m2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. f1 we will consider G into 8 2s 16 divided by radius, how much they are separating. So 1 only about the radius, so no need to bother about this one. We will get f1. ಅದೇ ರೀತಿ f2 ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How you will take the f2? f2 ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳಲ್ವಲ್ರು. f2 is also same only about the triangle. So they are telling about the equilateral triangle. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ f is equal to root of f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos theta neglect ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 60 degree in that way. So there also you will get the same value. Hello Sudarshan Gowda. Good morning Darshan. Very good morning. ಊಟ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋದೇನೋ? So where should a fourth body of mass 4 kg be placed so that the resultant force on the 2 kg body is 0? So ಇದಕ್ಕೆ resultant find out ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ F is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. So there also you will get the same thing 16g. So but you need to calculate for the fourth one, it's option B only, but fourth one how you will substitute. So fd we will consider g into 4 into 2 only divided by r square. Clear? ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. It's about the separation. There also will get the same value. So then finally you need to solve for last option 4 2s are 8 only, and this will be the, so you can consider 4 2s are 8 g divided by x square only. Okay. See ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರೇ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ. x square is equal to 8 into g. For this you need to consider the root of ಇಲ್ಲಿ 16g ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 by root 2. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 16g. So 1 by root 2. Okay, next one. Yes, so namore. Okay. Two capillary tubes P and Q are dipped vertically in water. The height of water level in capillary tube P is 2/3 of the height in capillary tube Q. The ratio of their diameter is, so ratio they are asking. So we have a formula H is equal to 2t cos theta divided by r into rho into g. Using this formula, so it's a confirm about the h inversely proportional to the distance ankondaga 1 by d only. It's inversely proportional to d. So inversely proportional, just you need to apply. So it's option
Yes, it's B, not A. It's B. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ 37. Which of the following curves represent the variation of coefficient of volume expansion of an ideal gas at constant pressure? At constant pressure, it's about the B only, alpha V, and this is about the 1 by T. Graph, you should remember that one. Okay, it's about 1 by T, it's about the T. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಲೈನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ. Okay, a number of the Carnot engines are operated at identical cold reservoir temperatures TL. However, their hot reservoir temperatures are kept different. A graph of the efficiency of the engines versus hot reservoir temperature TH is plotted. The graphical representation is. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬಿ ಸಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. It's option B only. Yes, correct. Efficiency, and this will be the TL TH. We'll get the graph like this. Don't forget. It's a direct questions. A gas mixture contains monoatomic and diatomic molecules of 2 moles each. The mixture has a total internal energy of symbols have their usual meanings. You know, so you should have the formula U is equal to F by 2 N or T. So this is the formula. F1 is equal to diatomic molecules of 2 moles each. A gas mixture contains monoatomic and diatomic. So first one we will consider about 3 only, and next one we will consider about the 5. So ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 3 by 2 NRT. N you will get 2 only. So 3 by 3 RT, and the next one also 2, 5 RT. So 3 plus 5 how much? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ. ಎಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಅದು ಎಫ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ U1 is equal to 3 by 2, and this will be the 2 only. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. U is equal to U1 plus U2, and this will be 8 RT. Okay, ಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಂಗ್ ಅದು. ಸಿ ಆನ್ಸರು. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a pendulum oscillates simple harmonically and only if the size of the bob of pendulum is negligible in comparison with the length of the pendulum. The angular amplitude is less than 10 degree. ಯಾವುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, both 1 and 2 are correct. Both the things are correct only. To propagate both longitudinal and transverse waves, the material must have. So it's about bulk and shear moduli. Yes, Shashank, it's A only. A copper rod AB of length L is rotated about end A with a constant angular velocity. The electric field at a distance x from the axis of rotation is. Just try ಮಾಡಿದೆನಾ. C only one is correct. Last one ತಲ್ಲು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಎ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ
omega square x only. So angular velocity, the electric field E is equal to m omega square x divided by E. So which option? Yes, A only. Next one. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು? E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught r only. Straight wire, infinite straight uniformly charged wire, cylindrical body. It's about inversely proportional to r. Direct question ಇದು. Next one try ಮಾಡಿ. A 2 gram object located in a region of uniform electric field E vector is equal to 300 Newton per coulomb I cap carries a charge Q. The object released from rest at x is equal to 0 meter has a kinetic energy of 0.12 joule at x is equal to 0.5 meter. Then Q is. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂಡ್ರು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ವೈಸು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಓದ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ. Object released from rest at x is equal to 0, kinetic energy. So kinetic energy ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ we will get f of mv square. So normally energy also we will consider eqx only. eqx generally we will consider. Okay. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 800 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಕ್ಯೂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಕ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ಮು 2 ಗ್ರಾಮ್ joule directly they are giving, so you can consider 0.12 only, but electric field yes of mv square, kinetic energy 0.12. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರು. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ 0.12 ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. 0.12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ 300 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 0.5. yes you will get one. Parallel plate capacitor general formula is C is equal to epsilon naught A divided by D only. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಏಟ್ ಕಂಡ್ರಿ ಆನ್ಸರು ಅಂತೆ. ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಬಟ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಜನರಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, are they giving any other value? Conceptual question is actually okay. 2 direct agilla, you should consider k only and you need to substitute. Okay 8 antidare. next one try ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಮೊದಲೇ ಮಂಡೆ ಆಗ್ಲಂದೆ. ಓಕೆ 8 drops of mercury of equal radii combined to form a big drop. The capacitance of a bigger drop as compared to each smaller drop is.
ಇದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ? 8 ಅಂದರೆ ಏನದು? ಬಟ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 16 ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಲಾಕೆಟ್. 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು? 2 ಟೈಮ್ಸೇ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 8 drops of mercury, but first we will combine to a big drop. Combine capacitors of a big drop. A big drop ಅಂತ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು. So C dash is equal to 2C. 4/3 pi r cube, it's about the sphere only, and this is about, we need to consider about the double. 4/3 pi small r cube. So cancel ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ r cube is equal to 8 r cube small one. So here you will get r is equal to, this is also 2 cube ಅನ್ನೋದು 2 cube ಅನ್ನ ತಗೊಂಬೋದಲ್ವಾ? So this will be r is equal to 2r, double only. It's a double only. ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. About the capacitance we need to consider bigger drop. Next one. Okay, but typing mistake. Which of the statements is the fall in the case of polar molecules? ಪಕ್ಕಾ ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಸಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Centers of positive and negative charges are separated in the absence of external electric field. Centers of positive and negative charges are separated in the presence of external electric field. Do not possess permanent dipole moments. False statement ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Do not possess permanent dipole moment. Dipole moments ಇರುತ್ತೆ. An electrician requires a capacitance of 6 microfarad in a circuit across a potential difference of 1.5 kilovolt. A large number of 2 microfarad capacitors which can withstand a potential difference of not more than 500 volt are available. The minimum number of capacitors required for the purpose is. ರೋಹನ್ ಅವರೇ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. The minimum number of capacitors they are telling, n is equal to V total divided by V max. First about the voltage we need to consider. So are they giving any values? So here they are giving the difference 1500 kilo, they are giving. Another one 5 3s, oh this is the 3 only, n is equal to 3 only. So what about C? C large number of 2 capacitors. So we will use 2 microfarad capacitors. ಅಮ್ಮೋರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದಿದೆ. C rho is equal to C divided by n only. So this you need to substitute with the n. C rho is equal to 2 microfarad divided by 3 as we got. So 0.66 ಮೈಕ್ರೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬರಬೇಕದು. ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m into C rho. Okay, now you need to calculate for m. M is equal to C rho already ಬಂದಿದೆ. M is equal to C equivalent to 6 divided by
ಇದನ್ನು 2/3 ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 2 1s 2 3s, so this will be 9 only. Yeah, 9 is the answer. Option D. What they're asking, the minimum number of capacitors. Okay, 9 3s minimum number, we need to consider 9 3s. Total n, this is about the m, so total n we need to calculate n into m only. 9 3s. Option D. ಮಂಡೇ ಫೇಮಸ್ ಏನಾಯಿತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಹನ್, ಏನಾಯಿತು ಮಂಡೇ ಅಲ್ಲೋ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಫಿಗರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ across the capacitor. The capacitance and energy stored in the capacitor are respectively. So energy capacitance ಏನು C is equal to Q by V formula, correct? C is equal to Q divided by E, direct formula. Next, energy stored E is equal to of E form ಅಲ್ಲಿ 1/2 Q into V, ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಬಾಳೂಟ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ. Direct Q ಎಷ್ಟು, Q maximum 120/10 only, 120/10, and this will be the 12 farad microfarad. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ Q ಅಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಮರಿಬೇಡಿ. 1/2 Q will be 120 micro into V will be 10 only. 2 1s 2 5s, 12 5s 60, 600 only, 12 60, 600. Option B. Option B ನೇನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಆಚೆ, ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಎ ವೈರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ohm ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಟು ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಎ ವೈರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಟು ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ಲು, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A1 is equal to A only, ಬಟ್ A2 ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, A/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ R2 ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. R2/R1, ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋ L1/A1, L2/A2. L1 ಅಂದರೆ L, A1 ಅಂದರೆ A, L2 ಅಂದರೆ 2L, A2 ಅಂದರೆ A/2. This will be 1 only. 1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R2/R1? ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, R2/R1, R1/R2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? R2/R1, so L2/A2, L1/A1. L2 ಬಂದು 2L divided by A divided by 2 divided by L1 ಅಂದರೆ L divided by A. L 2 ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದು.
ಓಕೆ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, that will be 4 only. So R2 is equal to R1 into 4. R1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 3s are 12. ಓಕೆ, ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೂರಲ್. ಯಾಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಂತ ಇದು ಆನ್ಸರು? ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓ, ಇದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 10 power 28. No, this will be the 10 power 28. This will be the 5 into 10 power 7 and this will be the meter square. I don't know exactly. Okay, we'll skip this one actually. Question wrong ಆಗಿದೆ. ಊಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ನೀನು ಅವಾಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬಟ್ 53 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್. Consider electrical conductor connected across a potential difference of V. Let delta Q be a small charge moving through it in time delta t. If I is the electric current through it. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟು? ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ. The kinetic energy of the charge increases by IV delta t. The electric potential energy of the charge decreases by IV delta t. The thermal energy of the conductor increases by 4th delta t. So IV delta t, then the correct statement is option B, both 1 and 2 only. Kinetic energy ಇದು ಮತ್ತೆ potential energy ಇದು. ಓಕೆನಪ್ಪ ರೋಹನ್. If charges moved without collisions through the conductor, kinetic energy would also change so that the total energy is unchanged. Then delta K is equal to delta U is equal to IV delta T. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ. A strong magnetic field is applied on a stationary electron, then electron. Try this one. So it's about C only because I am in second PU starting. Oh, okay, Rohan. Starting. It's about the remains the stationary. Two parallel wires in free space are 10 centimeter apart and each carries a current of 10 ampere in the same direction. The force exerted by one wire on the other per unit length. So force per unit length. Force per unit length, what is the formula? F by L is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. Mu naught okay, I1 I2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. and it is about the current is flowing in the same direction. It is attractive only 2 options. From the 2 options definitely A. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 7 ಇದೆ, obviously ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಅದು A ಬಂದಿರುತ್ತೆ, B ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಂತ್ ಅವರು PU 1 ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದೋಗಿ. A tightly wound long solenoid has n turns per unit length, a radius r and carries a current I. A particle having charge q
and mass m is projected from a point on the axis in a direction perpendicular to the axis, the maximum speed of the particle for which the particle does not strike the solenoid is. Solenoid, though, it is about the B only, mu naught Ni QR divided by 2m. Remember that formula, okay. Next one, which of the field pattern given below is valid for electric field as for a magnetic field? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ತಗೊಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 6 milli Henry at different time instants is as shown. The EMF induced between t is equal to 20 seconds and t is equal to 40 seconds nearly. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? E is equal to L di by dt. E is equal to L di by dt. Time, change in time we can consider 40 minus 20, that will be the 20 only. So L they are giving 6 milli, and this will be the change in current. Current, how much you will calculate? Change in current. This will be the 4 only. This is 4. Divided by change in current, here you will get this one. Okay, this one only, 4 minus 3, 1 only. That is about the 1. That is about the 1, not 4. Actually option ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. So this is about the 4 minus 3, so 1 only. We'll see the answer. Change in time 20. 10 power minus 4 ಅದು 10 power minus 4 ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this will be the, there is no option actually, but answer is this one only. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ 4 minus 3, that will be the current will be the 1 only, change in that one. Clear? ಏನು ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ್, ನೀವು ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಏನು ಡೌಟ್ ಅಮ್ಮ ಅವರೇ? ಅಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇರಲಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸು ಬಯೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. KCET ನಾಳೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಡೌಟು, ನಾನೇನೋ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸು ವಿತ್ KCET ವಿಜೇತ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 6th ಏಪ್ರಿಲಿಂದ. ಸೊ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ವರೆಗೂ KCET ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸೇ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ PC MBನೇ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು KCETನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ಓದಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋಕೇಶ್.